And Yes. I will record it. Okay. Right. Hello, friends. Good evening to all of you, and thank you for being with us for continuing our session on the solar plexus this time. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los chakras en el detalle y vamos a tocar el plexo solar. And this should be a chakra that we are all very familiar with. Y es un chakra con el cual estamos muy familiarizados, lo experimentamos mucho. Yeah. So it's worth our while understanding it a bit more deeply. Es por eso que vamos a comprenderlo de una manera más profunda. So here's the overview. These are all the points that we are going to be bringing up today. Estos son todos los puntos resumidos en estos títulos que vamos a ver el día de hoy. Okay. So first, where is the solar plexus located? Primero que nada, vamos a ver dónde está localizado el plexo solar. Okay. So it is well below the shoulder blades. You see the shoulder blades are here. It is well below it. El plexo And it's está very active. El plexo solar está situado muy por debajo de los omóplatos, como podemos ver en la figura, y es extremadamente activo. Okay. And don't forget, friends, that the chakras are outside the body, not inside, okay? Y recordemos que los chakras están situados fuera del cuerpo físico, no dentro de ellos. Okay. But where is it located on the planes? ¿Dónde está localizado con respecto a los planos? Okay. So we can see here it is on the 4th etheric subplane of the 7th etheric and physical plane. Como podemos ver, el plexo solar, si consideramos el plano físico etérico sobre el etérico en el cuarto plano, en el cuarto subplano de los 7 que hay, está ubicado el plexo solar. Its astral aspect is also on the 4th subplane of the astral plane. Igualmente, si consideramos de este chakra, de este plexo solar, su aspecto astral, también está localizado en el cuarto subplano, pero del astral. And its mental aspect is also located on the 4th subplane of the mental plane. Y el plexo solar, ubicado en el plano mental, también está en el cuarto subplano del plano mental. Okay. So I'll just go back for a minute. Let's follow the route that energy flows from the soul. Vamos a ir un poquito para atrás para recordar cómo es las raíces de estas energías que provienen del alma. Okay, so it starts with the 3 love petals in blue. Comienza con in the egoic lotus. Comienza con los 3 pétalos en color azul en el loto egoico. Then it goes to the mental solar plexus. Luego va hacia el plexo solar. Then mental, perdón, en el plano mental. Then the heart and the solar plexus on the astral plane. Luego al corazón en el plano astral. And then it goes to the etheric heart and etheric solar plexus. Y luego va al etérico, al corazón etérico y al
plexo solar etérico. Esa es la cascada. So you see that the energy of love takes a very definite route. De aquí vemos que de esos pétalos de amor, esa energía va descendiendo por una ruta muy específica. Toda aquella que hemos nombrado. Plexo solar en el mental, corazón en el astral, plexo solar en el astral y luego en el físico etérico. So the solar plexus, what color is it? It is rose and green. El color del plexo solar es rosado y verde. The little bit of green in it. And it has 10 petals. Tiene 10 pétalos. Let's have a look at the simplified tabulation of the basic energy that flows through each chakra. Vamos a ver en esta tabla que simplifica la energía básica que va fluyendo a través de cada uno de los chakras. Okay, so the energy flowing through the solar plexus is all about honoring the self. That is, it's the relationship with the self and the power over the self. La energía que concierne al plexo solar está cualificada con esto de honrarse a sí mismo, relacionarse con uno mismo, del tipo de poder que uno tiene sobre uno mismo. So if you remember last month, we studied the heart, which was all about loving others, loving the group, very different from the solar plexus, which is all about me, me, me. Si recordamos lo que estudiamos la vez pasada, el corazón está relacionado con el amor a otro o el amor a un grupo, muy diferente de la energía que se maneja en el plexo solar, que es todo respecto a uno mismo. Por eso es yo, yo, yo. So let's have a look at the basic energy of the chakras according to the ageless wisdom. Vamos a ver la energía básica que hay en los chakras de acuerdo con las enseñanzas arcanas o antiguas. It is the outlet for the astral body. Es la salida para el cuerpo astral. It is the organ of distribution of desire. Es un órgano para la distribución del deseo. And it is the organ of synthesis for the lower chakras, that is, for the personality forces of the average person. Es el órgano de síntesis para las fuerzas de los chakras más inferiores, los que forman parte de la personalidad de una persona común. That is, the personality gathers these forces of the lower chakras in the solar plexus, and then from the solar plexus distributes the sacral to the throat and the solar plexus to the heart. Entonces, estas energías que están tomadas o agolpadas por la misma personalidad, luego las redistribuye al laringio a través del sacro y al cardíaco a través del plexo solar. What are the rays, or the ray that flows, not through the heart chakra, no, through the solar plexus, so sorry. Ok. Vamos a ver qué rayos fluyen a través del chakra de plexo solar. Ese es un error cardíaco, plexo solar. Yeah. So it's the sixth ray that flows through the etheric solar plexus and the sixth ray that flows through the astral solar plexus. El rayo que fluye es el sexto rayo, tanto en el chakra del plexo solar, en el plano etérico, como ya vimos, o sea en el
el plexo solar en el plano astral. También es el sexto rayo. Yeah. Before we distribute these notes to the group, we have to change this, okay? We Ok. made a mistake. So sorry. Vamos a corregir esto antes de distribuirlo. Correcto. Okay, so here it is again. As I said to you earlier on, there's the flow of energy from the Buddhic plane this time, right down to the solar plexus. So it starts with a Buddhic permanent atom. Entonces vemos el flujo de energía desde el plano búdico hacia abajo. Empieza con el átomo permanente búdico, Through the 3 love petals of the egoic lotus. pasa a través o baña a través los 3 pétalos de amor en el loto egoico. Then to the mental solar plexus. Luego pasar al mental, el plano mental del plexo solar, del chakra del plexo solar. Then to the astral heart and the astral solar plexus. Luego pasa al corazón en el plano astral y al plexo solar en el plano astral. And on the etheric plane, it goes through the etheric heart, then to the etheric solar plexus. Y en el plano etérico, lo mismo. Pasa por el corazón en el plano etérico y el plexo solar en el plano etérico. So can you see how the base, the solar plexus, the sacral, and the spleen are all on the 4th etheric plane? Podemos ver cómo los 4 chakras de la base, el sacro y el esplénico, todos están igual que el plexo solar en el 4º subplano. So the solar plexus is the great clearing house for all the energies below the diaphragm, that is the base sacral. Es por eso que el plexo solar configura como un centro distribuidor de todas las energías que están por debajo del plexo solar o debajo So del the diafragma. And then it distributes it to the heart, and then distributes the sacral energy to the throat, and the base to the head. Entonces de ahí es que va a ser distribuido a la base, al sacro, a la garganta. So the relation of the solar plexus to the astral plane is acute. It is the recipient of all emotional reactions and of desire impulses and energies. Entonces la relación de este centro con el plano astral es muy estrecha, ya que es el receptor de todas las reacciones emocionales y de los impulsos y de las energías del deseo. What are the physical corresponding glands, and which areas does the solar plexus govern? Vamos a ver qué glándulas físicas corresponden al plexo solar y qué áreas del cuerpo gobierna. So the physical corresponding gland is the pancreas. La glándula física que corresponde al plexo solar es el páncreas. It governs the stomach. Está where? The stomach. De estómago. Estómago. Sí, estómago. It governs the liver, the gallbladder, and the digestive system. Gobierna el hígado, la vesícula biliar y todo el sistema digestivo. Okay, you see how they're all together there? Yeah. And it governs also the nervous system. Y también gobierna el sistema nervioso. Why the nervous system, you might ask? Podemos preguntarnos por qué el sistema nervioso. Science has worked out that the enteric nervous system is the second brain
in the gut. El sistema nervioso entérico, según nos dice en la ciencia, es el segundo sistema, es el segundo cerebro que hay en el intestino. And researchers have found that a lesser known nervous system in our gut, our second brain, communicates with the brain in our head. And together, our two brains play a key role in certain diseases in our bodies and overall health. Se ha descubierto que hay un sistema no muy nervioso, no muy conocido en nuestras entrañas, que se llama nuestro segundo cerebro, que se comunica con el cerebro de nuestra cabeza. Juntos, nuestros dos cerebros juegan un papel clave en ciertas enfermedades en nuestro cuerpo y en la salud en general. So what does the ageless wisdom say about the nervous system governed by the solar plexus? ¿Qué nos dice la sabiduría eterna acerca de que el sistema nervioso sea gobernado por el plexo solar? Why we have a second brain? It's because the solar plexus, directing and controlling certain aspects of the nervous system, was in the large part the instinctual or animal brain. El plexo solar, que dirige y controla ciertos aspectos del sistema nervioso, constituye en gran parte el cerebro instintivo o animal. Don't forget that we have an animal body. Sí, no olvidemos que tenemos un cuerpo animal. Okay, so the animal uses the solar plexus in the same way as a man uses the brain. It's the organ of instinct. El animal usa el plexo solar como un órgano de instinto del mismo modo que el hombre lo que hace es emplear el cerebro. So the solar plexus is for the animal what the brain is for us. El plexo solar es para el animal lo que el cerebro es para nosotros, los seres humanos. And throughout evolution, well, we inherited this solar plexus as primary brain, and then as evolution proceeds, then the brain takes over. Entonces, evolutivamente, ese fue nuestro primer cerebro que hemos heredado del reino animal y que luego fue vamos a decir, suplantado de alguna manera o mejorado por el cerebro que tenemos en la cabeza. Before that time, the difficulties are of a very different nature and revolve around the physical equipment. So these difficulties are concerned with the slowness of the vital reactions and the low-grade desires of the animal nature. Antes de que esto pasara, las dificultades eran distintas, giraban totalmente alrededor del equipo físico y tienen conexión con la lentitud de las reacciones vitales y los deseos inferiores de la naturaleza animal. So the human being at that stage, here and even there, right, largely an animal. And the conscious man is deeply hidden and imprisoned. En esta etapa el ser humano es en gran parte un animal, tanto la figura de la izquierda como lo que vemos en la derecha. Y el hombre consciente está profundamente oculto y aprisionado. So it's the life principle and urge which dominate, and the instinctual nature which controls. El principio de la vida y el anhelo dominan y la naturaleza instintiva controla. So the solar plexus then was the seat of consciousness at that time, and the head and the brain were inactive. Entonces, en aquellos tiempos, el plexo solar era el asiento de la conciencia y la cabeza y el cerebro estaban inactivos. So summary of chakra, gland, and governed areas. Entonces, un resumen del chakra, glándula y áreas gobernadas.
So the corresponding gland of the solar plexus is the pancreas, and the physical organs are stomach, liver, gallbladder, and nervous system. Entonces, vamos a cerrar los micrófonos, por favor, que se está grabando. Right. Ok. Entonces, la glándula asociada al plexo solar es el páncreas y los órganos físicos son el estómago, el hígado, la vesícula biliar y el sistema nervioso, como ya hemos visto. Just as certain transferences are going on today between the centers below the diaphragm and into those above the diaphragm, so the solar plexus, which is like the controlling brain in the animal and the physical emotional man, must cease finally to control the activities of the human being. And the brain must become then the seat of the directing agency in its place. Así como hoy se llevan a cabo ciertas transferencias de los centros que están debajo del diafragma hacia los que están arriba del diafragma, análogamente el plexo solar, semejante al cerebro que controla al animal y al cuerpo, al hombre físico emocional, dejará de controlar las actividades del ser humano y en su reemplazo el cerebro deberá convertirse en el asiento del agente rector. So the solar plexus to the heart is one, to the heart center is being one of the three anchoring points for the soul. Entonces, el plexo solar en su transferencia hacia el centro cardíaco es uno de los 3 puntos de anclaje del alma. So in other words, the energies or the forces of the solar plexus, which is the organ of desire, must be transmuted and lifted to the heart. En otras palabras, las energías que están en el plexo solar, que es como un órgano del deseo, deben ser, estas fuerzas astrales deben ser transmutadas para poder ser ascendidas al corazón. The solar plexus is the outlet of the astral body in the outer world and the instrument through which emotional energy flows. El plexo solar es la salida del cuerpo astral hacia el mundo externo y es el instrumento a través del cual fluye la energía emocional. And being the organ of desire, it is of supreme importance in the life of the average man, and its control, therefore, is the vital goal for the aspirant. Entonces el plexo solar es el órgano del deseo, por lo cual es de vital importancia en la vida del hombre medio promedio y debe ser controlado, o esa es la meta vital de todo aspirante. So we must transmute desire into aspiration. Él, se refiere al aspirante, debe transmutar el deseo en aspiración. Now, this is a very important statement of healing, friends. Esta es una importante declaración para todos los sanadores. The astral body is, for the majority of mankind, the major determining factor to be considered. It is an outstanding cause of ill health. El cuerpo astral es, para la mayoría de la humanidad, el principal factor determinante a considerar. Es causa preponderante de la mala salud. The reason why is that it has a potent and predisposing effect upon the vital and the etheric body. La razón de ello estriba en que tiene un potente y predisponente efecto sobre el cuerpo vital o etérico.
So there's a very important statement here. The physical body is an automaton of whichever inner body is the strongest. El cuerpo físico es el autómata de cualquier cuerpo interno más fuerte que él, más poderoso que él. Repeat that sentence again. El cuerpo físico, el cuerpo físico es el autómata de cualquier cuerpo interno más fuerte que él. Okay. So sometimes whatever we feel is expressed physically. Entonces, sucede que cualquier cosa que sentimos estresa al cuerpo físico. So that's why it's apparent that that stream, which is the most potent, is the one which will control the action of the physical body upon the physical plane. Por eso todos estos cuerpos, como le estamos refiriendo al astral, maneja, controla el cuerpo inferior, que es el físico. You know, my dad, my father used to have a saying. Whenever we used to be angry at something, he said to us, stop. Turn your tongue 10 times in your mouth before you speak. Por eso el papá le decía que cuando una persona estaba enojada, le decía, párate, piensa 10 veces antes de que tu lengua diga algo. So that, you know, when we're angry, we say angry words and we can't take it back. Whereas if we stop and then we rephrase that anger, we turn that anger, then we can express it in a more humane way or in a less cruel way. Cuando estamos enojados, las palabras que salen de nuestra boca van a ser así, enojadas, con esa energía. Si las pensamos y reconstruimos lo que queremos decir, las palabras saldrán de una manera más dulces o mejor elaborada, sin hacer tanto daño y sin ser tan crueles. So an unhealthy astral body is the prime factor in producing disease. La malsana condición del cuerpo astral es el factor principal en la producción de las enfermedades. So it can be seen how wrong emotional attitudes and a general unhealthy condition of the astral body must be potent factors in producing discomfort and disease. Se observa que las erróneas actitudes emocionales y la malsana condición del cuerpo astral son los poderosos factores que producen malestar y enfermedad. And this is due to the fact that the etheric bodies of the masses of humanity are governed primarily and swept into activity through the action of the astral body. Ello se debe a que el cuerpo vital o etérico de las masas está regido primordialmente e impelido a la actividad por la acción del cuerpo astral. The astral body galvanizes the etheric body into action and manifests it on the physical plane. El cuerpo astral galvaniza al cuerpo etérico a la acción, lo impulsa a la acción y se manifiesta en el cuerpo físico. Yeah. So what are the physical effects of the solar plexus? Vamos a ver los efectos físicos del plexo solar. So let's have a look at the causes and then the effects. Vamos a echar una mirada hacia las causas y a los efectos. So the causes are pouring through the solar plexus, are violent activity under stress of temper, agitation in the astral body,
intense worry, prolonged irritation, temper, and excessive eating and drinking due to gluttony. Las causas son las que se vierten a través del plexo solar. ¿Qué es lo que produce? Bueno, una actividad violenta bajo estrés temperamental, agitación en el cuerpo astral, preocupación intensa, irritación prolongada, mal genio, comer y beber en exceso debido a la gula. So these are the causes, but what are the effects of these causes? Estas son las causas. Ahora vamos a ver qué efectos producen estas causas. Then we have trouble involving stomach or indigestion or gastric troubles, trouble with the liver, trouble with the gallbladder, trouble in the pancreas, and attacks of biliousness. Entonces los problemas que trae involucran al estómago con indigestión y problemas gástricos, al hígado, a la vesícula biliar, al páncreas y los ataques de bilis. And DK gives extra information on irritation. Irritation here, one of the causes. En las causas de irritación, como hemos visto, el maestro DK nos da más información adicional acerca de la irritación. Irritation generates a poison which locates itself in the region of the stomach and of the solar plexus. La irritabilidad genera de manera definida un veneno que se localiza en la región del estómago y del plexo solar. And irritation is a disease of the solar plexus center and is definitely contagious to an almost alarming extent. La irritabilidad es una enfermedad, si puede usar esta palabra, del centro llamado plexo solar, y en forma alarmante es muy contagiosa. Have you ever noticed you walked in a room, you were very quiet, very calm, and then when you leave that room, you feel all this agitation and all this irritation? Have you ever had that experience? Sí, ella pregunta si tuvimos alguna vez una experiencia que estamos en una habitación y todos están calmos, silenciosos, y uno se va y entonces sí percibe toda la agitación, la irritación del lugar. Years and years ago, I had that experience and I didn't understand what it was all about. Hace Every muchos años, time I would, yeah. que hace años atrás ella tuvo una experiencia así y no entendía qué era lo que pasaba. And every time I used to go to this person's place and I used to come home, I was snappy, I was angry, I was irritable. I didn't know what was going on. Ella regresaba a su casa y llegaba a su casa toda enojada y no entendía por qué, de dónde venía ese enojo. Until I read DK and then I read that and I thought, oh my God, I picked up the irritation of that person. Entonces luego cuando leyó esto entendió por las palabras del maestro que de dónde se originaba esa irritación que ella había, bueno, como dice acá, se contagió, ella quedó impactada con estas energías. And, you know, irritation is a bit like a cold, like an astral cold. You know, you walk into a room and somebody's got a cold and bang, you've already got it. You've already picked it up. La irritación es como un resfriado, una gripe, que tú entras a una habitación y cuando sales ya tienes la gripe. Te contagias. Oh, okay, I've done something here. What have I done? What have I done here? This is the I know, it's picking up my voice.
Yes. Oh God, how do I get rid of it? It could be in Spanish, so we simplify our work. It should be in Spanish. Oh my God, how do I get rid of this? Is it Something in the button that you... Yeah, I don't know which button. Okay. Whoa, no. Oh my God, oh my God, oh my God. No. Oh my God, what have I done? What have I done? Mm. I wonder if I stop it and I start again. I do. Okay, that doesn't work. Okay, you know what? I'm just going to end the show. Let me end the show, end it, and I'll start that again, okay? Let me see if that makes... Stop the recorder. Stop the No. Okay. No, let me see. Okay. Right. It's no longer doing it. I don't know what happened. So sorry about that. I don't know what happened. Irritated. Technology. It's a mystery. You say we was talking about the irritability. Yes. Right. Maybe my machine was irritated with me. Oh, God. Okay. So, yeah, I was going to say to you how I got around it years and years ago. That was almost, 30 odd years ago when I realized that that's what I could do that. Whenever I knew I had to go to this person's place, I used to concentrate, and then as if I imagined myself in a plastic bag and I zipped myself up so that I wouldn't catch this irritation. And it worked every time. Ella en años atrás, cuando estaba en este tipo de situación, para no, vamos a decir, contagiarse con la irritabilidad, ella imaginaba que estaba en una bolsa de plástico, como un zipper, y se cerraba dentro de eso para que eso no la tocara, y que ella vio que eso le funcionaba. Desire for satisfaction of physical appetites leads to biliousness. El deseo de satisfacer los apetitos físicos conduce a ataques de bilis. Stomachic physical plane effects are closely tied with the desire aspect of the physical body. You know, when you eat too much or when you want to drink too much, right? More than what your stomach can hold, it leads to these attacks of biliousness of which so many of us are prone. Sí, los efectos estomacales del plano físico están vinculados estrechamente con el aspecto deseo del cuerpo físico, y eso lo vemos cuando comemos o bebemos en demasía, más de lo que es normal, pues estamos sujetos a estos ataques de bilis. And wrong emotional attitudes affect digestive organs. Las actitudes emocionales equivocadas también afectan los órganos digestivos. And few people, and DK says, I might well ask, who is exempt at this particular time in the world's history? Who is free from indigestion, undesirable gastric conditions, or from trouble connected with the gallbladder? Pocas personas, y podría muy bien preguntar quién está exenta en esta época particular de la historia del mundo, están libres de indigestiones, indeseables condiciones gástricas o dificultades relacionadas con la vesícula biliar. But you know,
sometimes it's not us ourselves who are, if we can have gastric problems, for example, it's not because of something that we feel, but because we are so sensitive. Again, we've attracted it. We are subject to the irritation or the troubles, astral troubles of people around us, and then it affects us as well physically. Okay, estos problemas gástricos, por ejemplo, no se deben solamente porque a lo mejor hemos comido o bebido en demasía, también se debe a que somos muy sensibles y entonces atraemos todos esos problemas y irritaciones y enojos de la gente que está alrededor de nosotros y generan estos efectos. And sometimes you have energy transference from chakra to chakra. Y algunas veces tenemos la transferencia de energía de chakra a chakra. So there are causes that pouring from the throat chakra to the solar plexus. Hay unas causas que pasan desde el centro laríngeo al plexo solar. So we have tendency to criticize or being judgmental, or violent dislikes or hatred based on criticism, superior complex in relation to others, or inferior complex in relation to ourselves. Entonces, estas energías que pasan desde el centro laríngeo al plexo solar, tenemos la tendencia a la crítica o a juzgar a otros, las violentas antipatías o los odios basados en la crítica, o complejo de superioridad con respecto a otros, o complejo de inferioridad respecto a sí mismo. And all these causes from the throat to the solar plexus produce acidity in the body. Y todos estos ocasionan acidez en el cuerpo. And you know what happens when your body is too acidic? ¿Y saben qué es lo que sucede cuando el cuerpo es demasiado ácido? It is a source of cancer. Es la fuente de cáncer. I've forgotten the name now of the, I used to know that, and now I've forgotten the name of the scientist who discovered that cancer cells used to proliferate in acidic solution. He won a prize, a Nobel Prize for his discovery. Está But hablando I've forgotten his name. el nombre de un premio Nobel que descubrió precisamente esto, cómo el cáncer se desarrolla en un medio ácido. The interrelation existing between the centers is one that has never been properly considered. La interrelación existente entre los centros nunca ha sido debidamente considerada. The centers in the etheric body pass various kinds of energies amongst themselves, you know, from solar plexus to the throat, or throat to the sacral, etc. Por los centros del cuerpo etérico pasan distintos tipos de energía, como ya vimos, de la base, del sacral, pasan por el plexo solar. And a great deal of energy transmitted from one center to another is undesirable, especially those flowing from below the diaphragm to those chakras above the diaphragm. Gran parte de la energía transmitida de un centro a otro es indeseable, fluyendo de los centros situados debajo del diafragma a los de arriba. And just a thought about criticism, seeing that we are on it, because DK has a lot to say about criticism. Vamos a detenernos un poco a hablar sobre criticismo, debido a que el maestro DK pues, nos ha dado información sobre esto.
He says to us that criticism is a virulent poison. El criticismo, dice el maestro, es un veneno virulento. It damages in every case eventually the one who criticizes, Daña en todos los casos eventualmente al que critica, and owing to the fact of the voice direction, it hurts still more the one who is criticized. y debido al hecho de la dirección del vocal, daña aún más al que es criticado. But notice what DK says. Both parties, the person who criticizes and the person who is criticized, both are hurt by the criticism. Notar que el maestro está diciendo que tanto el que critica como el que es criticado está dañado, reciben daño por esa crítica. And science has backed up the ageless wisdom teachings on this point when they've discovered that the brain doesn't know the difference between who is criticizing and who is being criticized. Y la ciencia, vamos a decir, soporta estas referencias de la sabiduría cuando dice que el cerebro no es capaz de distinguir al que critica o al que es criticado. Yes. So we are not immune to criticism that we project on other people. Entonces nosotros no somos inmunes al criticismo que emanamos hacia otras personas. So where there is purity of motive, true love, and a large measure of detachment, the subtler bodies of the one who is under attack may remain immune, but the physical effects will be definite. And where there is any physical weakness or limitation, there will be found the localization of the projected poison. Cuando hay pureza de motivo, verdadero amor y un alto grado de desapego, los cuerpos más sutiles de quien es atacado puede permanecer inmunes, pero los efectos físicos serán definitivos y donde haya alguna debilidad o limitación física, se encontrará la localización del veneno proyectado. So be very, very careful, friends, next time when we criticize other people. It's as if we're projecting poison into their body. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando criticamos a alguien porque estamos inyectando veneno en su cuerpo. Like my dad said, turn your tongue around 10 times in your mouth before you say a word. Sí. Como decía el papá, mejor contar hasta 10 antes de decir algo, ¿no? Okay. So let's have a look at the physical effects of the astral force flowing through the astral chakras. Vamos a ver los efectos físicos de la fuerza astral fluyendo a través de los chakras ahora en el astral, los chakras astrales. Okay. So ray 1 flowing through the astral head, the cause, or causing rather, self-pity and that sense of that dramatic I. Ah. Cuando hablamos del chakra de la cabeza o el chakra corona, el rayo, la fuerza que está influyendo ahí es el rayo 1 y la causa astral que produce es autocompasión. Y el dramático, ay, el dramático, porque me pasa a mí también. Okay. And the results are acute indigestion, intestinal troubles, cataract, head colds in the average person, while in the more advanced, it leads to chronic bronchial difficulties, gastric ulcers, unhealthy conditions connected with the teeth and ears, and also cancer.
Produce, ¿qué es lo que produce? Indigestión aguda, problemas intestinales, catarro y resfriados en la persona normal, mientras que en un hombre más avanzado conduce a dificultades bronquiales crónicas, úlceras gástricas, condiciones insalubres relacionadas con los dientes y los oídos y cáncer. Mm. And the force flowing through the astral, the ray 4 flowing through the astral ajna, which is when you have an irritable nature or one which is a constant state of fussiness or bad temper or one which reacts furiously when things don't go as desired. And the other cause is that selfishness and dogmatism. Entonces ahora refiriéndonos al chakra del ajna en el plano astral, regido por el rayo 4, produce o causa una naturaleza irritable que siempre está en un estado de alboroto, de mal humor, que reacciona furiosamente cuando las cosas no van como desea, y un dogmatismo egoísta. Mm. And these astral forces produce brain difficulties, temporary insanities, constant headaches, which undermine the constitution and brings about a debilitated condition. And it also brings insanities. Y estas fuerzas van a producir dificultades cerebrales, demencias temporales, dolores de cabeza constantes que minan la constitución y provocan un estado debilitado, y también locuras. Oh, something's missing there. Where's the rest? We should have had the rest flowing. Okay, we'll have to have a look at this. There's a page missing here. Yeah. You know? Yeah, what about the other astral chakras? Okay, we'll have to have a look at that. When we finish, we'll have a look at that. Okay, parece Okay. que se perdieron los otros chakras del astral. Hay que mirar dónde están. There's a page missing here. Sí. Okay. So summary of the physical effects. So the solar plexus secretes, or through the pancreas, secretes insulin, which plays an important role in the control of blood sugar levels. It governs digestion, assimilation, and secretion. Los efectos físicos, en sumario, es la secreción de insulina por el páncreas, el cual juega un rol importante en los niveles de azúcar en sangre y gobierna la digestión, asimilación y secreción. The negative effects, when the solar plexus is overstimulated, then we have nervous diseases, stomach, gallbladder, liver, and digestive diseases. We have diabetes, we have arthritis, we have cancer. Then the entire area below the diaphragm is in constant turmoil for the average man. Cuando hay, en los efectos negativos, cuando hay sobreestimulación del plexo solar, tenemos enfermedades nerviosas, estomacales, en la vesícula biliar, el hígado, problemas digestivos, diabetes, artritis, cáncer, y todo el área debajo del diafragma está en constante agitación en el hombre promedio. Cancer and the astral body. El cáncer y el cuerpo astral. Regarding cancer, DK tells us that the roots of this dire evil are deep-seated in the emotional or the desire nature and are grounded in the astral body. Respecto al cáncer, el maestro DK nos dice que las raíces de este mal funesto están profundamente arraigadas en la naturaleza emocional o de deseos y se asientan en el cuerpo astral. Okay, so the source of cancer, according to the ageless wisdom,
is the solar plexus. Entonces, la fuente de cáncer, según las enseñanzas arcanas, están en el plexo solar. Because its roots are in the Atlantean civilization, where the solar plexus was the most active and dominant chakra. Porque las raíces se encuentran en la raza de la Atlántida, que era donde el plexo solar era el chakra más activo de esa raza. So what are the key ideas now of the solar plexus? Las ideas claves sobre el plexo solar. Ray 6, if you remember, flows through the solar plexus. Recordemos lo que vimos, que el rayo 6 gobierna el plexo solar. So it has a very, very close relation to the solar plexus as a clearinghouse and the place of reorientation of the life force in the personality. And we have to constantly bear that in mind. El sexto rayo tiene una estrecha relación con el centro del plexo solar como centro de limpieza y un lugar de reorientación de la fuerza vital de en la personalidad. Téngalo esto siempre presente, dice el Maestro DK. So reiteration, the solar plexus is the organ of desire. Reiterando, el plexo solar es el órgano del deseo. It is of supreme importance in the life of the average man, and its control is a vital goal for the aspirant, who must transmute desire into aspiration. Es de suprema importancia en la vida del hombre común y su control es una meta vital para el aspirante, quien debe transmutar el deseo en aspiración. And ray 6 is the outlet for in the astral body. El rayo 6 es la salida del cuerpo astral hacia el mundo externo. And in the outer world. Sí, hacia el mundo externo. And the solar plexus is the instrument through which emotional energy flows. Y el plexo solar es el instrumento a través del cual fluye la energía emocional. So this is a key idea of the solar plexus, friends. So it is worth remembering that. Estas son las ideas claves respecto al plexo solar que deben tenerlas presentes y recordarlas. Expressions of of emotions via the solar plexus in the outer world. Vamos a ver las expresiones de las emociones a través del plexo solar en el mundo exterior. As you can see, it goes from anger all the way to anxious. Vemos que según estas figuritas va desde el enojo hasta la ansiedad. And we can all relate to all of that because at some point in our lives, we have experienced all of them. En algún punto de nuestra vida hemos experimentado casi todas estas condiciones. The solar plexus, a key idea again, is that the solar plexus is the organ of synthesis for the first stage of personality integration. Esta es una idea clave, que el plexo solar es el órgano de síntesis de la primera etapa de integración de la personalidad, o de la personalidad integrada. It gathers unto itself all the lower energies at a certain higher development of the human being. Este centro reúne en sí todas las energías inferiores en un determinado momento del desarrollo superior del ser humano. So it gathers the energies of the base and the sacral
and then redistributes it to the corresponding chakra. Entonces, a través del plexo solar, toma las energías de la base, del centro base, del sacro, y las distribuye a sus correspondientes chakras superiores. Mm. The solar plexus must be under soul control before, there's a sentence missing here, before initiation, maybe. Before initiation. Yeah. Yeah. Before initiation. El plexo solar debe estar bajo control del alma antes de la iniciación. Mm. And the solar plexus came in full functioning in Atlantean times during the great period when the second human race was developing the Atlantean consciousness. El plexo solar entró en pleno funcionamiento en la época Atlante, durante el periodo en que se desarrollaba la segunda gran raza humana. So these lower centers are not specifically related to initiations as are the centers above the diaphragm, for they are the personality centers. So therefore, they have to be under the full control of the soul when initiations of a certain degrees are taken. Estos centros inferiores no están tan específicamente relacionados con las iniciaciones como los centros situados por encima del diafragma, pues son centros de la personalidad y tienen que estar bajo el control del alma cuando se toman iniciaciones de cierto grado. As humanity faces its first initiation, the heart chakra is vivified with the aim of controlling the astral body. Cuando la humanidad se enfrenta, como sucede ahora, a su primera iniciación, el chakra del corazón se vivifica con el objetivo de controlar el cuerpo astral. And it's seldom realized that hundreds of thousands of people in every land have taken or are preparing to take the first initiation, called the birth at Bethlehem or the house of bread. Pocas veces se sabe que cientos de miles de personas en todas las tierras han tomado o se están preparando para tomar esta primera iniciación llamada el nacimiento en Belén o la casa del pan. And humanity, the world disciple, is now ready for this and is actually going through the processes of that first initiation. La humanidad, el discípulo mundial, está ahora preparada para ello. Y esto es lo que se está viviendo ahora la humanidad, que está pasando por este proceso de preparación para tomar esta primera iniciación. And at the first initiation, that of the birth of the Christ, meaning the Christ consciousness within, the heart center is one which is usually vivified, with the aim in view of the more effective controlling of the astral vehicle and the rendering of greater service to humanity. En la primera iniciación, la del nacimiento del Cristo dentro de uno, el centro cardíaco es el que generalmente se vivifica con el fin de controlar más eficazmente el vehículo astral y prestar mayor servicio a la humanidad. This is why, friends, almost every single one of us is experiencing sacrifice. In other words, we have to sacrifice ourselves for the sake of others, because it's that soul, the heart center, which is being vivified, which is being stimulated. Estamos pasando un periodo donde se nos demanda pues el sacrificio de nosotros por el bien de los demás, ya que el corazón, nuestro corazón, está vivificado por el alma. So if you go back into your lives, into the history of your lives, or even
you know, maybe what you may be experiencing right now, if life asks you for certain sacrifices, then you know that your heart center is being vivified. In other words, because the heart center, no, sacrifice is the most important quality of the heart center. Entonces, si ustedes a lo largo de la historia de su vida o inclusive ahora mismo se encuentran que están bajo periodos de que tienen que estar sacrificándose, pues ahora saben de que lo que está pasando es que se está vivificando ese centro cardíaco, su corazón, y el sacrificio es la cualidad del alma. The sacrifice is the soul quality, you say? Yes, Okay. of the heart, yes. El sacrificio es la cualidad del propio corazón. And we've seen that actually we are experiencing it in the world today, how the Ukrainians have to sacrifice themselves to protect their country, to protect the general population or their culture. This is a sacrifice of the heart here. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que se está viviendo en Ucrania, donde tanta gente sacrifica sus vidas para proteger no solamente su país, su cultura, su familia. Eso es lo que estamos viendo ahora. And all the other countries too who are supporting Ukraine. Y también a estamos viendo sacrifice is being asked because money is being rerouted from whatever the government wants to do with that money is being rerouted towards helping another country. So that's also the sacrifice being asked of other countries. Entonces, no solamente en Ucrania, sino otros países o hasta nosotros mismos nos vemos pues impelidos por esa fuerza de sacrificio a través de limitaciones monetarias, porque muchos gobiernos destinan parte de ese dinero para ayudar a Ucrania. Entonces, eso es otra manera en que una nación se sacrifica pues por otra. And the same thing too, the many people, thousands of people in Russia who are standing up against aggression, against territorial gains, against the war. They are sacrificing their lives because they know that they will be prosecuted, they will be tortured, they will be thrown in jail for speaking up. That's also a sacrifice which they are willing to make for the sake of humanity, for the sake of other nations. También lo vemos en el pueblo ruso que se enfrenta al gobierno, se enfrenta al gobierno y se sacrifica sabiendo que al hacerlo van a ser perseguidos, torturados, o sus mismas vidas y sus familias corren peligro, pero es el sacrificio que hacen por otros pueblos, pues. So you see, friends, it's not just ourselves in our daily lives, but it's happening nationally. It's, it's whole nations that are actually involved in that whole process of sacrifice, which is a soul quality. Ajá. Entonces, no se trata solamente del sacrificio a nivel de nuestras vidas personales solamente, sino que podemos ver cómo este sacrificio está activo en estos momentos entre las naciones. Está activo entre las naciones. Sí. The second initiation forms the crisis in the control of the astral body. La segunda iniciación corresponde a la crisis
en el cuerpo astral. Just like the first initiation forms the crisis in the control of the physical body, of its urges, of its appetites. Así como así como la primera iniciación corresponde la crisis por el control del cuerpo físico. La segunda iniciación es la crisis por el control del cuerpo emocional. So here too, the control of the astral is similarly demonstrated. Así que el elemental astral debe ser controlado. Sacrifice and death of desire has been the goal of endeavor. El sacrificio y la muerte del deseo han sido la meta del esfuerzo. Desire itself has been dominated by the soul, and only that which is longed for, which is for the good of the whole, and in line with the will of the ego and of the master. El deseo of the master. El deseo mismo ha sido dominado por el ego y solo se anhela aquello que es para el bien de la totalidad y en la línea de la voluntad del ego y del maestro. And the astral elemental is being controlled, the emotional body becomes pure and limpid, and the lower nature is rapidly dying. El elemental astral está controlado, el cuerpo emocional se vuelve más puro y límpido, y la naturaleza inferior está muriendo rápidamente. And many lives may intervene between the first initiation and the second. Y hay muchas vidas que pueden transcurrir entre la primera iniciación y la segunda. Solar plexus, astral body, and humanity. Plexo solar, plano astral y humanidad. So, as we said earlier on, the solar plexus center is the great clearing house for all energies below the diaphragm. Como hemos dicho anteriormente, el centro del plexo solar es un gran centro de limpieza de todas las energías que están por debajo del diafragma. So the relation of the solar plexus to the astral plane is very acute. La relación entonces de este centro, plexo solar, con el plano astral es aguda. It is the recipient of all emotional reactions and of desire, impulses and energies. Es el receptor de todas las reacciones emocionales y de los impulsos y energías del deseo. And because humanity is today becoming active in a group sense and is more inclusive than ever before in human history, then the situation is one of acute and extreme difficulty. Y debido a que la humanidad se está volviendo hoy activa en un sentido grupal y es más inclusiva que nunca antes en la historia de la humanidad, la situación es de aguda y extrema dificultad. So mankind, through the individual and also through the collective solar plexus, is being subjected to almost endurable difficulties. La humanidad, a través del plexo solar individual y también colectivo, está siendo sometida a una presión casi insoportable. It's as if, and that's why I put this diagram there, it's as if humanity is under a vice. The screw, you know? Sí. Humanity is being screwed. Es como si toda la humanidad estuviera así presionada, como se muestra en la figura. The transference of the solar plexus forces to the heart chakra, causing abnormal tension in humanity. La transferencia de las fuerzas del plexo solar al chakra corazón provoca una tensión anormal en la humanidad. Okay.
And this tension with the average man controls the intestinal tract and its connections both above and below the diaphragm. Esta tensión en el hombre medio controla el tracto intestinal y sus conexiones, tanto por encima como por debajo del diafragma. And with the advanced man, it produces tension in the higher centers and definitely affecting the heart and the vagus nerve. Con el hombre avanzado produce tensión en los centros superiores, afectando definitivamente al corazón y al nervio vago. Okay, so the diagram here says it all. Ahí el diagrama lo dice todo. Let's have a look now at the heart disease and cancer, which are two major killers in the world. Vamos a dar una mirada a las cardiopatías y el cáncer, dos grandes asesinos. We can see that the difficulties of the transference of the forces from the solar plexus to the heart are reflected in the disease afflicting humanity as a whole. Look at that. Cardiovascular and cancer. Vemos que las dificultades de la transferencia de fuerza del plexo solar al corazón se reflejan en las enfermedades que afligen a la humanidad en su conjunto. Y en el gráfico podemos ver el número de muertes de los dos, de la cardiopatía y del cáncer. So it should be pointed out that many of the diseases inherent in the racial form to which planetary disease predisposes the human being are brought into activity as the result of the stimulation of the solar plexus. Debe señalarse que muchas de las enfermedades inherentes a la forma racial a las que la enfermedad planetaria predispone al ser humano entran en actividad como resultado de la estimulación del plexo solar. And as humanity becomes less astral in its consciousness and the solar plexus therefore becomes less active and less dominating, these forms of difficulty will die out. Y entonces a medida que la humanidad se vuelva menos astral en su conciencia, el plexo solar, por lo tanto, será menos activo, menos dominante, y estas formas de dificultad se extinguirán. And as the heart centers and the higher centers assume control, such diseases as cancer, TB, and the various syphilitic complaints due to old age activity of the sacral center will gradually die out. A medida que los centros cardíacos y los centros superiores asuman el control, enfermedades tales como el cáncer, la tuberculosis y diversas afecciones sifilíticas debido a la antigua actividad del centro sacro desaparecerán gradualmente. Now, let me see how we are doing for time because we're almost 1.5 hours. Let me see how many, because it is a long, so where are we here? Oh yeah. What do you think? We stop, Yes, we stop here? I think so. And then we'll continue with the positive qualities next time. What do you think? Yes. Okay. This is all right. The best. Let's do that. Explain to the others what we're doing. Como todavía nos falta un poco de material con respecto al plexo solar, vamos a dejar esta parte de los resultados negativos del plexo solar para ver las positivas en la próxima clase. Okay. All right. So two more slides. So most of these difficulties at this time are transferring solar plexus energy into the heart, and the world agony is profoundly hastening that process. La mayoría de ellos en este momento están transfiriendo energías del plexo solar al corazón,
y la agonía mundial acelera profundamente este proceso. And stomachic, liver, and respiratory troubles accompany this transference of solar plexus into the heart. Los problemas estomacales, hepáticos y respiratorios acompañan esta transferencia desde el plexo solar al corazón. So we find that disciples are to be found in two major groups. Encontramos que los discípulos se encuentran en dos grandes grupos. Those who live above the diaphragm and who are therefore prone to heart diseases, thyroid, and throat troubles. Los que viven por encima del diafragma y que por lo tanto son propensos a enfermedades del corazón, problemas de tiroides o de la garganta. And then those disciples who are in the process of transferring the energies of the centers below the diaphragm into the centers above. Y entonces están los otros discípulos que están en proceso de transferir las energías de los centros por debajo del diafragma a los centros por encima del diafragma. So conclusion, the astral body is the major cause of disease. En conclusión, el cuerpo astral es la principal causa de la enfermedad. Why is that so? Because it has a potent and predisposing effect upon the vital, upon the etheric body. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral es para la mayoría de la humanidad el principal factor determinante a tener en cuenta. And very importantly for us to remember, the physical body is only an automaton of whichever inner body is the strongest. Tengo que repetir lo que dijo antes, que la razón de ello es que tiene un efecto potente y predisponente sobre el cuerpo vital y etérico. Y recordemos que el cuerpo físico es un autómata del cuerpo interior más fuerte. Okay, so we will stop here. Vamos así a detenernos aquí. And we will continue next month. Y vamos a continuar el próximo mes. So that I remember where we stop. Okay. All right, friends. There's a lot in this chapter. And I'm sure that a lot that you can share. Nicole dice que hay, como podemos ver, hay mucho en toda esta presentación y mucho de lo que podemos compartir. Yo tengo una breve preguntita. Diana. Ajá. En el slide 32. Nicole, could you please put 32. slide 32? 32, yeah. Yes. Yeah, there's a slide missing here. Yeah. Hay una diferencia entre los resultados que va a recibir una persona común versus un hombre más avanzado. El hombre más avanzado es como que tiene dificultades mucho más serias, inclusive cáncer, que un hombre común. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que el resultado? Porque yo pensaría que una persona avanzada tuviera más resistencia
a estas energías de self-pity y dramatic I. Okay, she says that it seems from the results that for the average man versus the advanced disciple, the difficulties, the sicknesses are more of are heavier or are more critical in the advanced man than in the average person. What is the reason for that? Now, that's a very good observation. Let me think it through for a minute, okay? Before I answer that. Because it's a very interesting observation, because I never thought of it that way. Okay. Nicole va a reflexionar sobre la pregunta que hizo Diana, porque dice que no se lo había planteado de esa manera, entonces va a tomarse un tiempo para darnos la respuesta. Because in the advanced men, right, the ray one governs the lungs, governs the breath. So that's why it leads to that chronic bronchial difficulties. En el hombre promedio, en el hombre común, el rayo 1, ¿no?, rige los pulmones. Entonces, eso es, perdón, en el hombre común no, en el hombre más avanzado, el rayo 1 rige los pulmones y eso conlleva a las dificultades crónicas bronquiales. Yeah. And ray one with the teeth, connected with the teeth. Now the teeth are made of calcium, right? Bony, it's a bony structure. And that's ray one, the, in other words, energy which is being withdrawn. Ray one has got that ability to withdraw energy. So hence, that's why with the teeth. El rayo 1, con relación a los dientes, el rayo 1 está conectado con el calcio. Y por eso el rayo 1 tiene la particularidad de sacar, vamos a decir, extraer el calcio de los dientes. Y por eso se presentan esas condiciones en el hombre más avanzado. The ears, I'm not quite sure. I haven't quite worked out. Well, I know that I thought that the ajna ruled the ears as well, but it's affected by the head chakra in this particular case. Ella dice que no está muy segura con relación a los oídos, que también el centro ajna es el que rige los oídos en este contexto. Very good question, Diana. Really, really good question. It shows you the effect of the negative effect of ray 1. Yeah. Demuestra los efectos negativos del rayo 1. And why Cancer, when we're going to deal with karma, we are going to see that Cancer is a disease of inhibition. You know, when the energy is being pulled away and therefore it floods another area. Very much what a dam does. Cuando veamos el tema de cáncer, did you say in Yes, which context? when we're going to study cancer, when we're going to study that. Okay.
Yes, we're going to study cancer, and what else did you say? We're going to see When that we're going to study cancer, we are going to see that cancer is a disease of inhibition. inhibition. And then I'll explain. Yeah, inhibition. Okay. Inhibition, ok. Cuando estudiemos el cáncer, vamos a poder ver que el cáncer es una enfermedad de inhibición. And inhibition and? By what that means is that there is a withdrawal of the force. You know, if I can give you the analogy of a dam here, you know, there's a river that's flowing beautifully, and then suddenly we put a dam there. What happens? The dam banks up the flow of the river, so it floods, you know, all around the dam. So that's exactly what the ray 1 does. Sí. Con relación al cáncer, el rayo 1 lo que causa es, por ejemplo, ¿no? Poniendo una analogía, hay un flujo, hay un río que corre hacia una represa y llega al punto que eso se detiene ahí y como resultado, pues entonces inunda los alrededores. Y es lo que sucede con el cáncer, o sea, se sale de un lado, pero inunda, cuando viene la barrera, inunda lo que tiene a su alrededor. Y es los efectos del rayo 1. Before I forget, I'm just writing myself a little note here. Okay. Nicole está escribiendo un recordatorio para ella. That page was missing, so we have to make sure before we start our next session next month, that we complete that. Okay. No, that's not what I meant. I wanted this one. This group is usually so active. Today, it's as if, you know, all this subject is, well, are you perfect, guys? Él dice que este grupo siempre está muy activo. What's happening? ¿Qué pasa hoy? There are no questions today. No, not even sharing or anything. Cierto. Usually you're very vocal, and today you're very silent. Que estamos muy silentes hoy, que qué pasa. I have a question, another one. Yes, But very go for it. Very simple. Okay. Rosita, si yo tengo gastritis, que de hecho lo tengo. Y yo la tuve también en paralelo. Sí, se puede pensar que es el veneno que proviene de otra persona, ¿no? Diana says, if you have gastritis, could it be assumed that is the poison or the venom coming from another person's criticism, for example? Yeah, could very well be. Well, there we go. Exactly, exactly. Dice ella que sí, que efectivamente eso puede ser. Absolutely. Absolutamente. Interesting, thank you. So that's why we have to be very, very careful, friends,
because DK is very, very clear on criticism. Okay, it's a poison. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la crítica, porque es un veneno de cuidado, pues. And what's interesting with criticism is that science has backed up what the ageless wisdom has been saying about criticism. Y lo que es interesante acerca de la crítica es que la ciencia está apoyando lo que la sabiduría arcana dice acerca del veneno, pues de lo venenoso y de las consecuencias de la crítica. And I only found that out when I studied hypnotherapy. Y ella descubrió eso cuando estaba estudiando hipnoterapia. There we learned that the brain didn't know the distinction whether you were criticizing somebody else or whether you were criticizing yourself. Y ahí Right? fue donde aprendió que no podíamos saber la diferencia cuando estábamos criticando a otra persona que cuando nos estábamos autocriticando. And the brain just experiences what is being said, what is being felt. Y el cerebro, sorry, could you repeat that again? I had a crumble there. Right? The brain or the mind, Yeah. right? Or the brain experiences what is being felt at the time. Y el cerebro siente lo que se está expresando en el momento, pero no puede discernir si es para uno o para el otro. So it can't tell the difference whether you're talking about somebody else or whether you're talking about yourself. Sí. Y no puede saber la diferencia, no puede percibir la diferencia si uno está hablando de uno mismo o acerca de la otra persona. Interesting. It is interesting, isn't it? Yeah, never thought of it. And no, exactly right. Until I studied hypnotherapy, I never knew anything about it. That's the first time I came across that. And then I came across ageless wisdom. Dice Nicole que ella no se había dado cuenta de eso y no lo vio sino hasta que estudió hipnoterapia y después, por supuesto, lo comprobó también en los estudios de la sabiduría arcana. It certainly makes us think twice, doesn't it? It sure does. Dice que nos hace pensar 2 veces esto antes de proceder a criticar. But also, you know, we criticize ourselves a lot. I know I am. I certainly do. Because I've got Saturn in the 3rd house of the mind. And Saturn is one of the negative effects of Saturn is criticism. So I am an expert at it. In which house do you have it? 3rd house of the lower mind. Dice Nicole que ella tiende mucho a la autocrítica y es que tiene Saturno en la 3ª casa de la mente inferior y que por eso se tiende a autocriticar mucho. And if any of you know a little bit about astrology, so look at Saturn in your house, which house it is, and you will see where your criticism is. For example, if you are, if your Saturn is in the 2nd house, it will be criticizing your physical body,
you know, you're not liking, oh, my hair is too long, it's too frizzy, my eyes are not blue enough, or, you know, I'm carrying 20 pounds more than, you know, it's that self-loathing of the physical body as well as your own qualities. Dice que los que quieran o están familiarizados con la astrología y tengan a Saturno, por ejemplo, en la casa 2, eso tiene que ver con la crítica al cuerpo físico, que ahí es donde empezamos a decir, bueno, estoy gorda, o estoy así, o el pelo lo tengo demasiado rizado. Ese tipo de crítica contra el cuerpo físico corresponde a Saturno en la segunda casa. You will also criticize your own values. Y también te criticas tus propios valores. Right? Or criticize the values of others. O criticas los valores del otro. So if your Saturn is in the third house, then you will be criticizing your own mind. You know, you will feel just like you do in the second house, self-depreciation. Oh, I'm not good enough. Oh, I can't do this, or I can't do that. I can't express myself. You know, my thoughts are stupid. I don't know enough. All of this comes into play. Cuando la tenemos en a Saturno en la casa 3, entonces tendemos a criticar nuestra parte mental, nuestra mente. Entonces, por ejemplo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no valgo nada. O sea, tendemos a desvalorizarnos o a ponernos impedimentos. Yeah, so that second and that third house, you know. Ya, esos son los efectos en la Saturno en la segunda y tercera casa. Or in the fourth house. In the fourth house, you will criticize your family. En la cuarta casa, criticas a la familia. Yeah. No sé, idea, ¿no? Que la crítica comienza en la mente, ¿no? Comienza como un pensamiento y es ahí donde habría que podarlo. O sea, porque puede uno callarlo, pero si uno lo pensó, ya lo emitió. Diana says that criticism begins in the mind as a thought. So it has to be cropped right there. But nevertheless, it has already been emitted or issued. Yeah. Yes, that's why one of the negatives of the mental body is criticism. You're quite right, because that's where it starts. Es así que por eso la parte negativa tiene que ver con el... I missed that. Of the mental body. It's the negative of a mental body. Sí, la crítica tiene que ver con el cuerpo mental. Yeah. No hay más preguntas. Probablemente están cansados, no sé. Espero que no estén irritados. Yo tengo una pregunta. Pues, buenísimo. Pero cuando alguien te critica, de todas maneras, vas a recibir los efectos de esa crítica. No solo en sí mismo, sino el que critica, sino a quien va dirigido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros mismos podemos crear un
una pantalla, una protección para cuidarnos de esos pues ataques, porque son ataques. She is asking that since when you criticize, you emit, but you also receive a rebound of the criticism, what could we do to protect ourselves from those negative effects? I remember you getting zip-locked. Yes, yes. Well, at the beginning, that's what I used to do. I used to, knowing that, you know, I would get criticism for whatever I'm doing or what I've said. I just zip myself up into my protective bag. But later on, okay, go ahead with that. Ok. Cuando ella comenzó a concientizar esto que estamos hablando sobre la recepción o sea, la emisión y la recepción de los efectos negativos de la crítica, ella se visualizaba metiéndose adentro de una bolsa y subiendo un cierre, un zipper, para quedar protegida. Pero ahora viene otra cuestión adicional. Go ahead, Nicole. But then later on, I realized through DK's teachings that radiating the soul energy was also a very good way of it was like a protective wall around us. Okay. Después ella, leyendo las enseñanzas del maestro DK, encontró que la radiación del alma también crea un efecto protector muy, muy importante. But sometimes you don't feel it. But like DK said, let me find that that quote on criticism. Okay. DK said something very, very important, right? Okay. Ella está buscando algo muy importante, Right. que dijo el maestro DK con relación a esto. Where there is purity of motive, true love, and a large measure of detachment, the subtler bodies of the one who's under attack, who's being criticized, may remain immune. So translate that. Sí. Cuando hay, lo que dice el maestro DK, que cuando hay pureza de motivos, verdadero amor y un alto grado de desapego, los cuerpos más sutiles de quien es atacado pueden permanecer inmunes. So the person, in other words, what DK is saying is that the person may not react psychologically or emotionally to that criticism, right? May remain immune, but the physical effects are there. Okay. Lo que trata también de decir es que si uno no le para, por decirlo de alguna manera, o no es afectado emocionalmente por la crítica, puede permanecer inmune, pero sin embargo, ahí van a estar siempre los efectos físicos. And that's what DK says here. And where there is any physical weakness or limitation, there will be found the location of the projected poison. And here he's talking about the person who's under attack. Sí. Y aquí esto es con relación a la persona que está bajo ataque, que los efectos físicos van a ser definitivos y donde haya alguna debilidad o limitación física, se encontrará la localización del veneno proyectado.
en la parte física, por supuesto. So that's also very interesting, right? So you may not actually feel it. You may be detached from the criticism, but physically you're already affected by it. Sí, que lo Your que está body mencionando is. es que aunque permanezcamos con desapego, los efectos físicos van a estar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Y con respecto al sacrificio, porque pues yo personalmente he ido aprendiendo, yo era de las personas que salía siempre a correr, a ayudar a todo el mundo y ahora que he estado conmigo misma pudiendo darme un soporte, una atención a mí misma, también he estado aprendiendo a poner los límites y a decir no, 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 no puedo. Primero, ¿cuánto de mí o hasta dónde de mí puedo sacrificar y cuánto no? Entonces ese equilibrio o esa armonía entre, entre el dar o el sacrificar. Pienso yo, o sea, para mí ha sido un aprendizaje. Entonces ahora pues que escucho la clase, para mí sí, el servicio es algo que mi alma le nace hacer, pero, pero no a costa de mí misma. Ya lo hice y ya ahora también pues pienso en mí y mi salud. Okay, this is pertaining the sacrifice. And she's saying, you know, that she has learned during a course of time in which she has reflected upon this, how much of sacrifice versus how much time you give yourself out to others. Because she says that in the past, she went out and helped everybody at her own expense. Expense, yeah. Right. Her own sacrificing things in order to give to others. Yeah. But she has become now aware of the fact that there has to be a balance between sacrifice and giving. Yes. That's very good. And that's called wisdom, Lilia. And that's what? Yes. It's called dice wisdom. Que efectivamente. Y que es muy buena sabiduría. Es excelente. Yeah, that's called wisdom. How much to give? Sabiduría. You know? Claro, y ahora, por ejemplo, me pasó, porque cuando mi mamá enfermó hace 7 años, yo fui quien corrí a hacer absolutamente todo. Y ahorita cuando mi papá enfermó, una de mis hermanas quería que yo hiciera lo mismo con mi papá y yo dije, no. Ahorita es otra la situación, es otra mi energía, etcétera. Y somos 7 hermanos. Y ella me ha criticado. Ese día que yo le dije no, yo creo que fue tan fuerte la energía que ella lanzó hacia mí que yo llegué a mi casa eran las 4 de la tarde y me quedé profundamente dormida y ahora entiendo por qué fue esa energía de ataque que recibí, pero como es mi hermana, yo dije, yo decido continuar haciendo lo que siento por ella y es amándola. No nos hablamos, pero yo la sigo amando. Okay, Lillian is telling about when her father got sick 7 years ago, that she was at
at the foot of his bed all the time, that she gave a lot of her energy into taking care of her father. Yes. And the fact that they were 7 brothers and sisters. Right. When mother recently got sick, she asked one of her sisters to please help her out. And her sister denied it. She said no. And she felt so bad about it that when she got home, she said she felt sleep deeply in her sleep. And she doesn't speak to her sister anymore, but she says that she nevertheless loves her. Yeah. Yes. You do have that in families, yes. Dice que eso pasa en la familia. Es cierto. Sí. Yeah. Es así. You will always have some selfish ones in the family and others who will give. You know, there are givers and takers. Ella dice que hay egoístas en todas las familias. Están los que dan y están los que toman. Yeah. And you know what? There is absolutely nothing that you can do about it. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Yeah. Es así. Because I have also 10 brothers and sisters. There's 10 of us in the family. And I know exactly what she's saying. Nicole dice que ella sabe exactamente a lo que te refieres porque ella son 10 hermanos en su familia. All you can do is just act the best to the best of your ability. Forget about what others think, what they do, and what they don't do. The only guide is your heart. Ella dice que tu mejor guía para actuar en estos casos es tu corazón. Que hagas lo que buenamente puedas, independientemente de lo que vayan a pensar o decir los demás. Y que tu mejor guía para eso es tu propio corazón. Yep. Yep. Sí, el corazón es el que habla y da el sostén de paz, sabiendo que estás actuando o yo que estoy actuando correctamente. Exacto. Yeah, she agrees with that. Yeah, yeah. You know, you can't change people's heart. You know, they've got to change from within. That's the thing. Que ella dice que uno no puede cambiar el corazón de los demás, que el cambio tiene que venir de ellos internamente. But life and circumstances will teach them because, you know, karma is a very good teacher. Oh, yes. Yeah. Ella dice que el karma es muy buen maestro y que bueno, todo llega en su momento. Y esas situaciones, pues, el karma actúa.
Nicole, Yes. remember that slide 32 Yeah. is wrong. There's a mistake in it. It's not the heart. Yes. Chakra. It's the Yes. plexus, is the solar plexus. Yes. Yes. translated This that one. in Yeah. Yeah. I've got to add this, correct that slide. Yes. Thank you for reminding me. Okay. And I also think that the Nobel scientist that you mentioned, wasn't it Otto Warburg? Yes. Yes. Oh, Thank you. yeah, Otto Warburg. Yes. He won Nobel, a Nobel Prize for right, his discovery. right. And right. do you think that science has done anything about it? Nah. Not really. You only see those, in other words, you only see reference to his discovery in the alternative medicine, Alternative. which say, yeah, when they tell you to balance your pH in the That's right. body because of the dangers of acid pH. Yes. 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 Exactly right. Le estaba comentando a Nicole que el científico que ella mencionó que había aportado, que ganó un premio Nobel y tiene el descubrimiento de que el medio ácido en el cuerpo pues propicia el cáncer. Y ella estaba comentando, el científico es Otto Warburg, y estaba comentándome que realmente la ciencia no ha hecho gran cosa al respecto, pues. Y yo le estaba comentando que donde uno más o menos ve referencia a la acidificación del cuerpo es en las medicinas alternativas, en las dietas de los médicos naturistas o naturópatas y similares, pero no realmente pareciera que los médicos convencionales no van mucho con eso. Because science, or not science, the pharmaceutical companies want to make money out of drugs. Oh, yes. You know, Dice que las so they don't compañías make any money. farmacéuticas, sorry, They don't make any money at fixing your Right. pH. No. right. You Dice que know, las compañías farmacéuticas lo que le interesa es hacer dinero y por supuesto que alcalinizando el cuerpo pues no se hace ese dinero. yeah. Yes, absolutely. When my sister had bowel cancer, and that's when I started to look more and more into cancer. And like you, I just came across Otto Warburg. Ella dice que una de sus hermanas que tuvo cáncer fue cuando ella empezó a indagar más sobre el tema y fue cuando se encontró con los escritos y descubrimientos del doctor Otto Warburg. Her oncologist didn't say anything about it. It's only the research that I did on alternatives. That's when they were putting a lot of emphasis on the alkalizing of the body, you know, cutting sugar, coffee, processed meats and all of that. Oncologist, you said? No, the oncologist didn't say a thing. Didn't say a thing. No, sorry, because the dogs next door Right. made a fuss and I didn't hear what you said. You know, no, the oncologist didn't say anything. It's only through my research that I found out about, you know, alkalizing the body by cutting out sugar and meat
and processed meat, you know, like salamis and Oh, meats yes. and all of that. Yes. Yeah. Nicole dice que los oncólogos no advirtieron nada sobre la alcalinización corporal, que ella vino a familiarizarse con eso estudiando con motivo del cáncer de la hermana, donde se recomendaba por medicinas alternativas el recortar, por ejemplo, las comidas procesadas, el azúcar, entre otros, como medida, pues, porque se sabe que el azúcar es, bueno, comida para el cáncer, por ejemplo. Okay, then, friends, if Yes. Bueno, we'll make these corrections. And Diana, have you sent this to the group already, or No. no? Okay, so No. we'll fix Yes. a couple of mistakes, Yes. and Diana will send it to you so that you can really think about it, because there's a lot. There's a lot in this study, a lot that we can learn about the solar plexus, because this is the center that's most active in all of us. Sí. Se van a hacer las correcciones ya mencionadas y Diana pues va a enviar lo que ya hemos visto, porque definitivamente el plexo solar es el que está más activo en todos nosotros y como vemos pues tiene unas implicaciones bastante y muy interesantes. Friends, don't forget too, I can't show you at the moment, but the website is being built and you have a page. The Spanish group has got a page, and all of these will be posted on in your Spanish page, so that you know you can go back and revise or review whatever you want to review. Okay. Okay. Que recordemos que a través de la página web, en la parte de español, todo esto va a estar posteado. Actually, para los que quieran, pues, repasarlo, verlo de nuevo. Eso va a estar en la parte de español de la página web. Actually, I will just show you a little bit. Stop share. Okay. I will show you just a little bit. ¿Nos va a enseñar algo? Because it's not built yet. Porque no está terminada todavía, pero... Oh, where is that, Ian? Website. So, okay, I think it's this one. Just a minute. Just a minute. I'll just share that with you and you will see what I mean.
Ella but va a compartir la página web con nosotros, está buscándola I para don't know que whether vea lo que nos estaba diciendo. I'm looking. Rosita, mientras tanto, después, por favor, le puedes preguntar a Nicole No. y en la clase del próximo mes vamos a ver los chakras que faltaron de causas y efectos en el plano astral, que solamente vimos 2 o 3. Sí, 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 Lilian, sí. que faltan 2 slides con las tablas de los chakras que faltaban. No sé si están mezclados hacia el final de esta misma presentación, como que si se corrieron al No, final that's not it. o no se hicieron. Pero va a estar completo, cuando se dé, se va a dar completo. Y ella Chévere. va a dar lo que falta, Lilia. Dale, gracias. Vale, gracias. Ujú. Oh. Oh, and now I can't find it. Nicole no la Okay. puede conseguir. Um, ah, that was fifth of July. So let me see. 5th Diana. of July. Diana, ¿me oyes? Sí, te oigo. Yo estaba chequeando aquí ese slide y no hay otro slide. Está todo en el que acaba de preguntar Lilian. Está todo en un solo Right. slide. Lo que faltó fue agregar el resto de ellos, pero No. está todo en un solo slide. Sí, Por lo menos sí, originalmente. en el Sí. original es un solo slide, pero como no entraba toda la información, se Ah, dividió claro. en 3 para poner dos chakras y luego 3. Ok, Eso era un total de All 3 right. slides. ok. Okay, here we go. I found it. Okay. Now you I'm going to found it. share my, yes, I found it. So Good. I'm going to share that with you. Can you see that? Right. Okay. So here we go. So it's being built at the moment. So not everything is Vietnamese, Portuguese, Spanish. There we go. Page 9. Page 5, Vietnamese, Portuguese group, Ujú. Portuguese. There you go. All right. So this is your page. Ok. This is going to be your page. Esa es la página que va a ser la nuestra. On the website. Está Right. en el sitio web. So in here, you see download the recording and PDF. So that's where everything will be recorded. All the recordings and all the PDFs of the classes will be placed. Todo lo grabado va a estar ahí en ese apartado que ella acaba de señalar. Okay. So this is going to be your page. So whenever you want something, all the recordings that we've had, that's why we've asked Diana to always record so that, you know, it can be saved. So once it's saved, then you know, it's like going to the library. Okay. Okay. Yeah. So everything will be saved here. Todo, So that was, se va a ser puesto, subido a esta página. so this is the what's his name? Logos. The picture, yeah, the logo of your group. Sí, ese es el logo del grupo nuestro. Yeah.
Well, that's beautiful. Whoever designed it is beautiful. I love it. It was a Okay. synthesis of the ideas. Yeah, it's great, Synthesis. isn't it? Some members of the group say, this is the map. Another member of the group, this is the world. Other member of the group, this is the people. And this is Yeah. the cosmic, you know, and this is the synthesis. Yeah. Yep. That's fantastic. That's really, really good. So anyway, so when that will be ready, then you can all sign in. Okay, friends, Good. thank you so much. Oh no, we Thanks should, to you. yeah, we should have stopped the recording, shouldn't we?